మా స్క్రీన్ షేర్ అయిందా మీ అందరికి? Shall we wait for some time? 2-3 minutes. At what time the last class was closed? Any late? Do you have any doubts related to the concepts which we covered in the tuple, ma? Yesterday we completed up to concatenation. Okay, I'll again process the concatenation. Do you have any doubts? Clear everything? Chat box is enabled. Question bank, huh? Okay. I'll complete 2 small concepts first, then I'll enter into question bank. Okay. Have you done during the vacation holidays? I have given question bank and I asked you to work out first unit problems. All of you, I mean, all questions are clear, able to answer? One by one we will see. Right. Now. Okay, I'll start now. Five minutes over. Start. So yesterday we stopped here concatenation of the 2 lists, like strings and concatenation of 2 tuples, like strings and list. We can use plus operator. So one list is going to be appended at the end of the first list. Second list will be appended at the end of the first list. So this is the output as usual. We get one more operator we have to discuss. Star operator, we will call it as a repetition, and I explained this repetition with the reference to strings at the time of discussing the first unit repetition operators. Under operators we discussed these things, right? Remember, so for example, wherever you are using the repetition of a particular element or particular variable, that is going to be repeated number of times you are specifying after this asterisk. So a star 2 means a will be repeated twice. So what is the a value? A is 1 2 3, a tuple. It is repeated while printing. Then b value will be printed. Content of the a will be printed. It's not repeated as a 2 times tuple. So you observe here 1 2 3 1 2 3 as a single tuple only. So content of a is going to be repeated twice, right? So and b was printed as 4 5 6. And length function, we have used this length function in various for loops also while discussing this tuples also. So the method length method is going to be used to find the size of the list actually. Fine. So the size of the list is going to be considered, and the size of the list is used while using this for loop. For example, tuple 0, the size is empty. So when we are using length of tuple 0 means no elements, no, what will be the output? Output will be 0 actually. Right? So, and you observe tuple A, how many elements are there in tuple A? 4 elements. So output will be 4, length of tuple A means. Like that we can use. And max min functions, you observe here, please, max of a tuple returns item from the tuple with the maximum value, the term itself like list only. Minimum returns items from the tuple with the minimum value. Of course, remember
whenever it is returning, it will consider if it is integer any numeric value, it will automatically consider what is the lesser value or which one is the a larger value. But even though it is not integer, any characters are there or strings are there, it will consider the respective position, I mean ASCII values. You observe here, what is my tuple is equal to tuple of parent. So tuple of parent means parent. What is the type of the data parent? Parent type data is a string one. So we are using here. This I already I explained in while explaining creation of tuples. This is of the type of string, right? So this string type is going to be converted into tuples. So when you are converting a string type into tuple, as I explained you, each character will be considered as a one element of tuple. So that's why when we are going to get this print my tuple, we will get PARROT as elements of a tuple my tuple, and the minimum of that value, maximum of that value. So what will be the output for this example? Now, my tuple will be considered as a PARROT, and the output of minimum value is ASCII value of this characters. A is as minimum value, T is having maximum value. So up to this, we discussed yesterday, and we started packing, unpacking. I'll repeat this unpacking and packing so that you can understand first. As I told you, packing means assigning the elements to a tuple by using your assignment symbol. So fruits is equal to we have considered. Similarly, you can use any of the such type of packing and I mean assigning the elements. For example, I may be using L1 is equal to tuple 12, 23, 45, 56, 67. I am using, right? So this is my tuple. This is known as packing, my assigning elements to tuple L1. Like otherwise, if you are getting T1, assigning elements to tuple, we are considering it as a packing. Unpacking means, and we will extract these elements values into some other variable. How many values are there? 1, 2, 3, 4, 5. So I will consider my values as V1, variable names you can use anything, V1, V2, V3, V4, V5. 5 elements are there for me. So I am assigning these 5 elements to different variables, that is from T1. So what is the T1 of 1? 12. 12 is assigned to V1, and 23 will assign to V2, and 45 is, that means from tuple we are assigning some variables, various variables. You need not enclose within quotations. This is valid. Multiple values can also be considered actually. Then you can assign the values of T1 to these things. Then automatically you will get output. The respective outputs are going to be elements of the respective variables. This type of assigning elements of tuple to some other variables, simple variables, is known as unpacking. Sometimes we need this while writing these logics actually. So like that you can unpack packing and unpacking of elements of tuple actually. This can be done by us. Now, while using, for example, what is unpacking? Just now we observed how many elements are there. So many variables must be given. Sometimes I can give same variable name for multiple values also by using this asterisk symbol. Actually, the number of variables must match with the number of the values in the tuple. So that one-to-one correspondence, one first element, first variable is storing the first element, second variable is storing second element, and so on and so forth. For example, if you didn't give such way, if not, we must use an asterisk to collect the remaining values as a list. So all elements, remaining elements can be collected into as a list by using a star. That means repeatedly it will be stored in the same variable, some elements. For example, if the number of variables is less than the number of values,
we can add asterisk to some variable name, and the values will be assigned to that particular variable as in the list. For example, you are using apple, banana, cherry, strawberry, raspberry, etc. And green, yellow, these are variable names, but these are not colors. Please observe this. So these are not colors. These are all variables actually. That means we are using here. So all these are all variables. Actually, how many variables are there? Seems to be three only. Green is one variable, right? And yellow is another variable, and red is another variable. But fruits, how many fruits are there? 1, 2, 3, 4, 5. So that's my 5 values are there in my fruit. So among these 5 values, I can store only 3, no? So last variable we are using star. That means first element will be assigned, stored in the first variable. Second element will be stored in the second variable. The remaining 3 elements are stored in the third variable because it is preceded by a repetition mark asterisk. So that's why it will store 3 elements in the same variable. But if it is a simple variable, what happens now? Only last element will be stored. So that's why it will convert into list. It will store as a list of elements in the last element actually. So if when we are using like this unpacking, in such cases, what will be the output? So the output is going to be, let me know what is the output? Output of this snippet. So the output first green means you will get apple. Okay. Next tropic means you will get mango. Next red means red will store 3 elements. These 3 elements are going to be printed. So what are the 3 elements? Papaya and pineapple. As a list form it will print and cherry. Okay. So that's why unpacking, while doing unpacking, if the number of variables are less, automatically it will repeat the values, then you can consider. So you can use here tropic. First element, if for example, if this is the case, what happens if where the asterisk mark is this tropic. So first one is assigned to here and the last one is assigned to here. The remaining elements are going to be in between. These 3 elements are assigned to here. Like that also, if the asterisk is added to the another variable name, then the last, Python will assign the values to the variables until the number of values left matches to the number of variables left. So please, all of you, run these 2 snippets more. So what are the 2 is note చేసుకుంటాము. ఇది రన్ చేయండి ఫస్ట్. హియర్ ఈ స్మాల్ స్నిపెట్ లో 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉందమ్మా. Second one, you please run this one. Last element is preceded by asterisk. So what will be the output? Please observe. Then you please observe this one also. Because the middle element is the asterisk. Tropic is having asterisk. So what are the elements are stored? Okay. Please run these 3 snippets. Let me know output by tomorrow's class. Okay. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు దగ్గర ఐడియల్లీ ఓపెన్ ఉన్న వాళ్ళు రన్ చేసి చూడండి అమ్మా ఈ 3. Right now we will move to the methods. As I explained you earlier, all methods are not possible in Python. So Python methods actually not all possible methods are possible for tuples in Python. Sorry. So list is having multiple methods for inserting, removing, etc. But built-in methods associated with Python are only 2 built-in methods are associated. Please remember, all of you, only 2 built-in methods are associated with Python. Sort, append, remove, all are not possible with Python tuples. All of them are related to list only. I am talking about the methods, not built-in functions. I explained the difference between method and built-in function last classes during the list discussions. So Python supports methods, 2 methods with the tuple, built-in methods. One method is count method, another. So 2 methods are going to be associated with Python. So among those 2 methods, ma 32 mute చేసుకోండి అమ్మా మీరు. Fine.
So Python is having two methods. So first method is count. Syntax of count. So how the method is going to be represented? The syntax of a method is your object name dot method name followed by the arguments. Function different గా చేస్తాము. Function కి మీరు your object is going to be passed as a parameter. But in case of methods, object is going to be associated with the method name preceded by with a dot. Okay. So that's why your tuple. What is our object now? Current object is tuple. So our tuple name dot count value. For example, I'm giving an example. Tuple 1 is equal to 1, 3, 7, 8. Some values are there. Count value means actually what you are going to expect. Count means it's not number of elements. This count provides us length is the number of elements. This count is providing us whichever the element value you are giving, how many number of times it occurs. How many number of times it occurs. That is the frequency of that particular element is going to be returned by the count method. So what is the count method purpose? It returns the number of times a specified value appears in the tuple. So tuple 1 is 1, 3, 7, 8, etc. X is equal to tuple 1 dot count of 5. 5 how many number of times occurs, ma? 5 occurs in this example, 1, 2. So X contains value 2. I'll get output as 2 actually. Right? So please observe. So this way you can, what is the method? Two methods associated with our tuples are supported by Python. The methods supported by Python with reference to tuples are only two methods, count method and index method. Right? So the first method, count method, returns number of times of occurrence of an element in the tuple. So for example, we are using X is equal to tuple 1 count of 5 print X, right? So I'll give one more example. What will be the output? Let me know. Okay. So I would like to get Y is equal to tuple 1 dot count of 7. What will be the output? 7 Y ma? 2. How many times 7 occurs? 2. So 2 times. Okay. Let us assume that count of 1. What is the output of Y? Y is 1. Once only it occurs. Okay. Let us assume that I am giving count of 10. 8. How many number of time 10 occurs in your tuple 1 ma? 0. So Y value will be 0. Hope you understand. Like that, sometimes we need how many number of times a particular value occurs in our tuple, then you can use this count method. Count method must associate with your tuple object name. So now tuple 1 is the object of the particular. That means any variable, tuple variable you are using, that can be considered as an object up to currently. We'll discuss class and object in detail further. Second method is second method is index. So this index method is used to search for an element. Index method is used to search for an element. So that means index method finds the first occurrence of the specified value. Index method finds the first occurrence of the specified values. That means it will search for a value where it occurs, the respective position will be returned. Position ante index value ma 0 nunchi count start avutundi meeku. So index method raises an exception if the value is not found. Value is not found means search is unsuccessful. Then your index method gives an error actually. Okay, syntax is tuple dot index of value. This tuple means object of the tuple ma. Index of value, a particular value, it will search, and the respective index is going to be, index position is going to be returned by this one. The parameter value is required, and the item to search for will be the parameter value. Okay, now tuple 1 is equal to 1377. X is equal to tuple 1 of index 8. What is the output of this snippet ma? ఈ స్నిపెట్ కి అవుట్పుట్ ఏంటి? 8. 8 ఎక్కడ అక్కడ అవుతుందని
X is equal to tuple 1 of index. Index means position ma. So first 8 ekkada vachindi meeku ikkada ante 0th, yes ma, 3 correct. 0 1 2 3 third position anamata. It will start very good 3. So tuple similarly it may occur here also, but it will take the first occurrence only. It will give the first occurrence only. Okay, so similarly let us assume that index of 7, tuple 1 dot index of 7, 2. index of 7 is 2, index of 6, my index of 6, 7. 7. Good. So 0 nunchi count start avutuma, remember that. Okay, as usual indexing is there. And we will discuss about the tuples and functions further. Return how, because functions will discuss anyway. Multiple functions and returns of the functions can be returned by us in while discussing the user defined functions in detail in the 4th unit. But you please observe this one. All of you run this program. This is the smallest and largest value of a sequence of a tuple ma. I am writing a small method definition min max of t. What is t here? We are passing a parameter t as a tuple. Okay, return min of t and max of t. Two values we are getting. So let us assume that sequence is given as a list 12, 98, 23, etc. Of course, you can submit any sequence. It can be a tuple or it can be a list or it can be a string, whatever it may be. That's why we use normal T I have used. Sequence can be list. It can be tuple also. For both it will work. What is the output for this one? This is a method I have written, a small function I have written, which will take what is the argument it is taking? It is taking, somebody has written output. 3 and 98, very good. So this is going to be, please observe, this is a method, user defined method written by us as we discussed earlier classes. And this is my driver code. Sequence consists of a list of elements. You can use tuples also. It will work for tuple also. So sequence is passed to the T ma. So T is nothing but 12, 98, 23, 74, 354. And min of T means minimum of these values, which is 3. Max of T means maximum values of this is 98. These two values are returned. So print means this function called, when we are calling, this is paused, and when we are getting back, these values are returned. Those values are printed by our function. So the output of this function is going to be, you are going to get 3, 98 as a tuple. In the form of tuple, it will be returned multiple values. So you remember why we have written, you can think that why we have written a method for that. I can directly print here min and max, but I have written it as a method. I can pass a string, I can pass a tuple, I can pass any list, etc. Any of them, it will be working by us. Okay, so up to this we discussed. Now we'll move to then. If you have any doubts, please put your doubts in your chat box. Meanwhile, I'll open question bank. మా క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ముందే ఇంతవరకు జరిగిన దాంట్లో ఒక చిన్న టాపిక్ లెఫ్ట్ ఓవర్, లిస్ట్ comprehension we can use tuple comprehension, but not the all. Up to certain cases only we can do actually. So that's why it's not working tuple comprehension in certain cases. There we will convert into list as we have done update and insert, etc. Similarly, we can use first convert our tuple into list, and then we can convert them into, we will do the process whatever you want to, then we will convert the result back to the tuple. You remember, all of you remember, this is the methodology. It can be adoptable by us wherever the tuples doesn't have any provision to work like methods or functions or with the list actually. Sorting kuda ante ma, direct ga sorting if you cannot apply directly. So that's why if you cannot apply, then you can convert into list, apply sorting, then again reconvert into tuple. That way you can do it actually.
So meanwhile, please small zip tomorrow's morning. I'll complete that zip method also, and please comprehension some examples. Tuple comprehension some examples I'll show. Meanwhile, please, if you have any doubts, you can open, write in chat box, and I'll open my question bank. Well, the question bank which I have sent and the question bank which you got from your LMS, one and the same or not? మా క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చెక్ చేసుకున్నారా మీరు ఒకసారి? I'm opening a Word file. Please check once. Which unit shall we discuss in the last first tuples and recently we completed, no? Can we do? Which one we would like to do? You would like to discuss, ma? First ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? ఇప్పుడు టపుల్స్ చేద్దామా? మాడ్యూల్ 3 లో మాడ్యూల్ 3 స్టార్ట్ చేస్తామా? లిస్ట్ ఇప్పుడే కదా కంప్లీట్ చేశారు. లిస్ట్ టపుల్స్ యూ మే బి మోర్ కంఫర్టబుల్. టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ మాడ్యూల్ 2 and Monday I will discuss the remaining things. Okay? Okay na? Yes, ma'am. Fine. Ma screen lo questions visibility unda meeku? Yes, ma'am. Ma all other students also please try to answer or try to note down the things. మా ఆన్సర్ చేయండి మీరు, లేకపోతే ఒక పేపర్ లో ఉన్న రాసుకోండి గబగబా. ఓకే, ఫైండ్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఒక నిమిషము, I'll write in a PPT because I didn't prepare the PPT for this. ఇట్లయితే మీకు సరిగ్గా కనిపిస్తుందా? మా వర్డ్ ఫైల్ బాగానే కనిపిస్తుందా? అవుట్పుట్ చెప్పండి దీనికి. కొంతమంది ఆల్రెడీ రాసినట్టున్నారు. ఓకే మా, అయితే సరే డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు. ఐ ఓపెన్ వర్డ్ ఫైల్. 3, 4, 5. మా ఫస్ట్ దానికి చెప్పండి. 3, 4, 5. ఫైన్. ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ రాస్తాను నేను, చూడండి. ఫస్ట్ దానికి లిస్ట్ 2 నుంచి 5 వరకు. 2 మీన్స్ 3. somebody told already. 3, 4, 5. okay, second element, third element, fourth element, fifth element is not there. okay, colon 2. 1, 3, 5. colon 2 అంటే స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ నుంచి మా ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ వరకు. we didn't give any value, no index value. so first list beginning నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్నమాట మీనింగ్. కానీ థర్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాం. థర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? స్టెప్ మా. ఓకే, సో యాక్చువల్ గా వాట్ ఆర్ ద ఇండెక్సింగ్? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఈస్ 0, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఈస్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10 na. okay, ending index value is 9. okay, these are the index values for us. starting index is 0, ending index is 9. సో స్టెప్ 2 తో చేయాలి. స్టెప్ 2 అంటే ఏమేమి ఇండెక్సెస్ వస్తాయమ్మా? ఇండెక్సెస్ వస్తాయి. 1 స్టార్ట్ 0 అమ్మా. సో 0 అంటే 1, yes, 3, 5, 7, 9. దట్స్ ఆల్. ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఇవ్వాలమ్మా? 2 ఇవ్వాలి. we are not using increment in the previous example. 2 లేదు కాబట్టి 1 అన్నమాట. by default it is 1. so we are using 2, increment 2 we are giving. so you are going to get the first 0th value, next second value, 4th value, 6th value and 8th value. అంటే indices 8 అన్నమాట. so we will get values like this. 0th value అంటే 1 ma,
థర్డ్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ అంటే 0 + 2 అంటే సెకండ్ అంటే 3 5 7. మా ప్లీజ్ ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్. థర్డ్ వన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. 2 5 258. ఫైన్. ఓకే అమ్మా, 1 నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదమ్మా మనకి 2 2. ఎండింగ్ వరకు ఉండాలి. స్కిప్పింగ్ 3 అంటే +3 అన్నమాట. సో 1 ఫస్ట్ 1 + 3 ఎంతమ్మా 4th. 4 అంటే ఏ ఎలిమెంట్ వచ్చింది మీకు? 2 తర్వాత దిస్ వన్ ఆన్సర్ రాయండి. 258. 258. Other students, are you following or not? Please let me know. Starting index ఎంత? ఒక్కదానికి మీరు చేయగలిగితే మీరు చేయగలరు. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 1. 1. ఎండింగ్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ వరకు అంటే 9 వరకు మా. ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 3 ఉంది. సో ఇంక్రిమెంట్ 350 అంటే ఏంటి అర్థము? 1 + 2 స్కిప్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరు. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి మీకు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత 2 లేదు, 3 లేదు, 4th ఎలిమెంట్, 5 లేదు, 6 లేదు, 7th ఎలిమెంట్, 8th 9th లేదు, అంతే అంతవరకు 3 ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? 2. 4th ఎలిమెంట్ 5. 7th ఎలిమెంట్ 8. Should we upload lab worksheets in our CMS? Not now. We will wait. Don't upload worksheets now. Worksheets must be corrected by me. 64 మా 64 మ్యూట్ చేసుకోండి. 64 ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మా 64 మ్యూట్ చేయండి, లేకపోతే మీరు మాట్లాడదండి. ల్యాబ్ వర్క్షీట్స్ డోంట్ అప్లోడ్ ల్యాబ్ వర్క్షీట్. డోంట్ వరీ నౌ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గెట్ కరెక్టెడ్. మీరు కాలేజ్కి వస్తారు కదమ్మా, కరెక్ట్ చేశాక అప్లోడ్ చేద్దరు కానీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. -1 ని ఇండెక్స్ 10 9 8 7 6 5 4 3 2. వెరీ గుడ్. సో -1 తో డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ రావాలమ్మా. బిగినింగ్ ఎంత ఉంటుంది? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 0 అవుతుంది, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ 9 అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ బిగినింగ్ అండ్ లాస్ట్ అన్నమాట. కానీ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంది? -1 ఉంది. సో స్టార్టింగ్ 0తో 1 చేస్తాము. 1 0 నుంచి -1 అయితే ఏమవుతుందమ్మా? ఇండెక్స్ నెంబర్స్ చెప్తున్నా నేను. ఫస్ట్ 0th ఇండెక్స్ -1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ -1 అంటే -2 -3 ఇలా వస్తాయమ్మా మీకు. సారీ, -1 -2 -3 కరెక్టేనా? 0కి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలమ్మా. -1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే -1, మళ్ళీ -1కి -1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే -2, -2కి -1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే -3, లైక్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇండిసిస్ వాల్యూస్ చెప్పాను నేను. సో ఇండిసిస్ వాల్యూస్ అలా చెప్పినప్పుడు 0th ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? 1 మా. -1 ఎలిమెంట్ అంటే 10, -9 ఎలిమెంట్ అంటే సారీ -2 ఎలిమెంట్ అంటే 9, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇవి వచ్చేది మీకు. కరెక్టా కదా? చెక్ చేయండి. మీరు దీన్ని ప్రింట్ చేసి చూడండి అమ్మా, లేకపోతే ఫర్ లూప్ లో. మా ప్లీజ్ చెక్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కరెక్టా కదా చెప్పండి. రన్ చేసి చూడండి లేకపోతే. అవుట్పుట్ నేను అన్నది కరెక్టా కాదా మీరు? వాట్ డిడ్ యూ థింక్? Output 1 will not come when starting. Fine, wait. I'll run and show. Yes, ma'am. 1 will not come.
The logic which we considered, is it correct or not first? ఏం లేదమ్మా, మీరు ప్రింట్ చేసి చూసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మీకు. సో దాన్ని బేస్ చేసి Ma'am will get reverse order. రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది అంతే కదమ్మా. Yes, ma'am. I'll get reverse order. Fine. I'm running, ma. What is the output we expected? That is correct or not? You can check now. Question bank modulus module 3. First question. Q1. You just check. ఇవన్నీ కరెక్టేనమ్మా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది 3 4 5 1 3 5 Yes, ma'am. Correct. 5 8 ఇది రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. ఓకే, 0th ఎలిమెంట్ కి -1 స్టార్ట్ చేసాము, -1 యాడ్ చేసినప్పుడు -1 నుంచి ఎండింగ్ వరకు వస్తుంది అన్నమాట. రైట్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఆల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అండ్ సిమిలర్లీ విల్ యూ రైట్ ఆన్ అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ వన్? సెకండ్ దానికి అవుట్పుట్ రాస్తారమ్మా? Similarly, write output for the second one. List 1 is equal to same 1 2 3 4 5 6 7 8 9. List 2 is also same. List 3 ఏమో స్లైస్ చేసాము సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి 6th ఎలిమెంట్ వరకు. సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి 6th ఎలిమెంట్ అంటే 3 4 5 6 వరకు వస్తుంది. లిస్ట్ 2 ని లిస్ట్ 3 ని ప్రింట్ చేసాము. What is the output of list 2 ma? List 2 ఏముంటుంది? లిస్ట్ 2 ని List 1. లిస్ట్ 1 కంటెంట్ ఓన్లీ సేమ్ వస్తుంది మా. లిస్ట్ 3 లో ఏమొస్తుంది? 3, 4, 5, 6. Yeah, 3 4 5 6. Just now I told you. Delete list 1 of 2 to 4. Delete list 1. Ma'am, in list 2, in list 3, we will also get 2 now, ma'am. I'm just running ma. Second one, list 3 is we are using print. I'll print ma. Print. I'll use after deletion print. Okay. Again, I will use print. Run. మరి రన్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? delete LST1. We will run now. What is the error you got now? You observe list 2 is equal to list 1. We didn't get list 2 is equal to list 1. Why? We are getting Ma'am, error. up it is list 1.
No, ma'am. List 1 is not defined. Here list 2 only taken, ma'am. First one. ఫస్ట్ Yes, ma'am. లిస్ట్ 1 నేను లిస్ట్ 1 ఇవ్వలేదు కదా మీకు అందుకని వచ్చింది ఎర్రర్. ఓకే, we will run LST అని యూజ్ చేశాను, LST1 అంటాను, రన్ చేస్తాను చూద్దాం. బై మిస్టేక్ I have given LST. Now I got మా లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 వచ్చింది. 1 2 3 4 5 I printed list 1, then I printed list 2 list 3 up to this it's okay, right? అసైన్ చేస్తే వాల్యూస్ వచ్చినాయి. లిస్ట్ 2లో లిస్ట్ 1 ఉంది, లిస్ట్ 3లో 2 నుంచి 6 వరకు ఉన్నాయి. సో 2 to 6 మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఐ గాట్ యాక్చువల్లీ 0 1 2 కదా. సో ఐ గాట్ 2 to 6 మీన్స్ 3 4 5 అప్ టు 6. 6th ఎలిమెంట్ అంటే 5th ఎలిమెంట్ వరకు మా 5th ఎలిమెంట్ అంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0 1 2 3 4 5 5 అంటే 6 వచ్చింది కాబట్టి 3 4 5 6 అప్ టు దిస్ ఇట్స్ ఓకే ఫర్ యూ. First, second statements okay, Namma? Yes, ma'am. Okay. So third one we will consider. What is our question? Third one. List 2 nu print chesanu, list 3 nu print chesanu. Delete list 2 to 4. So list delete I considered. Wait. For loop lame వచ్చిన output. So I have considered here print LST1. LST1 is not defined. 4th element circle list మొత్తం delete చేశాం కాబట్టి LST1 is not defined అని వచ్చింది. But third case లో వచ్చేసరికి what are the things you got now? Third one you observe here. ఇది అప్డేట్ అయిందమ్మా మీకు. I'll show one by one. ఇది కరెక్టే మీకు. ఇది వచ్చింది you got. So based upon these two, I got this printout and this printout. Okay, ma? 2 to 4 ni delete chesam. 2 to 4 ni delete cheste list 1 lonchi remaining elements ni print cheyali. 2 to 4 ante we consider 2 nunchi 6 varaku delete cheste 1 nunchi 1 print avvali 7 8 9 print avvali. So in output we got this is also allowed and this is also allowed. But after doing this, what happens? List 1 is completely deleted. So when I try to print that one, I got an error actually. Clear? What is the output I got? How we got output actually? So the second question is, please observe cheskondamma. ఇంతవరకు అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. లిస్ట్ 3 వరకు లిస్ట్ 2 ని ప్రింట్ చేసింది, లిస్ట్ 3 ని ప్రింట్ చేసింది. డిలీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 2 4 అంటే ఏం ఎలిమెంట్స్ డిలీట్ అయితే ఏమో 2 నుంచి 2 to 4 2 3 4 4 ఉండదు, 2 3 మాత్రమే డిలీట్ అవుతాయి. సో 2 3 అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్. No, ma'am. It deletes from 3, no, ma'am. Index 3 4 delete అయితాయి ma'am. 3 4 డిలీట్ అయినాయి మనకి. సో 3 4 డిలీట్ అయిన తర్వాత 1 2 5 6 7 8 9 10 కావాలి. సో అవుట్పుట్ లో మనకి అది వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయండి. 1 2 3 4 డిలీట్ అయినాయి, 5 6 7 8 9 10 వచ్చినాయి. ఓకే, సో అప్ టు దిస్ ఓకే ఫర్ అస్. అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమైందమ్మా? లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ డిలీట్ LST1 అంటే ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యూ సపోజ్ టు రైట్? ఎంటైర్ లిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ డిలీటెడ్. ఎంటైర్ లిస్ట్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ నేమ్ ఆల్సో గెట్ డిలీటెడ్ మా. మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నాము అంటే LST1 ఆల్సో నేమ్ ఈస్ ఆల్సో గెట్ డిలీటెడ్, నాట్ ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్, the list name also get deleted. So that's why we got an error for this one. When I would like to try to print LST1 after deletion of LST1, then I got an error. So what you supposed to write for fourth one? Entire list is going to be get deleted, including the name delete statement. Okay, second one ayipindamma? Clear? Second one? Yes, ma'am. Ma third one, find the output. ఓకే, వెరీ. మా ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే మీరు రైజ్ చేయండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ టుమారోస్ క్లాస్ ఐ ప్రిపేర్ ఏ పీపీటీ విత్ అవుట్పుట్స్ అండ్ ఐ షో. ప్రింట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్. చెప్పండి అమ్మా. LST1 అపెండ్ 10. 10 అపెండ్ అయ్యాక LST1 లోకి ఏమొస్తుంది? 10 will add into the list. 10 will be added to my list. So your LST1 consists of, I am writing here output ఏమవుతుందమ్మా? 10 యాడ్ అవుతుంది. ఇది మీకు షో. ఓకే,
నెక్స్ట్ లిస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ 4. కౌంట్ ఆఫ్ 4 అంటే One. ఎక్కడ అబ్జర్వ్ అయిందమ్మా? కౌంట్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కౌంట్ అంటే? సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 1. So what is the output for the second one? Second one is answer is 1. One time anamata frequency ma. Next list 1 dot insert 300. 3 ante third position lo. What is the value you have to insert ma? 100 value ni insert cheyali. So 100 value insert cheyalante output em vastundi meeku? Output is going to be, my list is going to be having 6 comma third position lo. This is 0 1 7. 2 పొజిషన్ అయిపోయింది. థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి నేను? 100. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ రిమైన్స్ యాజ్ టీస్ మా. అంటే 7 తర్వాత ఏమేమి ఉన్నాయి? 0 కామా 1 కామా 2 కామా 4 కామా 9 కామా 10. దీస్ ఆర్ ఆల్ అలౌడ్. సో దిస్ ఈస్ మై లిస్ట్ స్టేటస్. Are all of you are getting? థర్డ్ పొజిషన్ లో 100 ని ప్లేస్ చేసామ్మా. సో 0 1 2 అంటే ఫస్ట్ 2 వరకు అలాగే వస్తుంది. థర్డ్ పొజిషన్ 100. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అలాగే వస్తాయి. నెక్స్ట్ మూవింగ్ బై 1 పొజిషన్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పాప్ స్టేట్మెంట్? పాప్ స్టేట్మెంట్స్ డిలీట్స్ ది లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో వాట్ ఈస్ మై లిస్ట్ స్టేటస్ నౌ ఆఫ్టర్ పాప్ స్టేట్మెంట్ అయిన తర్వాత లిస్ట్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? 6 comma 3 comma 7 comma 100 comma 0 comma 1 2 4 sorry 4 మ్యామ్ ఫోర్త్ బిట్ ఆల్సో థర్డ్ బిట్ లిస్ట్ బేస్ చేసుకొని రాయాలా? అంతేమ్మా. కరెంట్ స్టేటస్ ఏది ఉందో దాని నుంచే తీసుకుంటుంది. ఓకే. కరెంట్ ఎల్ఎస్టి డిఫరెంట్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే వేరే. ఎల్ఎస్టి 1 లో ఇప్పుడు కరెంట్ స్టేటస్ ఏది ఉందో దాని నుంచి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ వర్క్ అవుతుంది మీకు. ఓకే. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమ్మా. లిస్ట్ 1 పెట్టండి. ఈ 4 ని ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయండి ముందు. ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అపెండ్ 10 ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 డాట్ కౌంట్ అలా పెట్టండి. అంటే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దట్ ఆపరేషన్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ అని. లేదా మీరు ఇది రాసేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఆఫ్టర్ ఈచ్ ఆపరేషన్ యూ ప్రింట్ LST1. It will take the status of the previous operation. So I'll get output like this. Pop ante remember pop ante topmost element ni remove chestundi. Leda meer ganaka iste value iste that value is going to be deleted. Okay. So this is the answer for this fourth question mark. Okay, I'll stop now. Fifth question onwards I'll show tomorrow's class. రిమెంబర్ ఈవెన్ మండే క్లాస్ ఆల్సో ల్యాబ్ ఉంది కదమ్మా. ల్యాబ్ లో కూడా క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ని కంప్లీట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. ఎందుకంటే మీకు థర్డ్ నుంచి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. డౌట్ చెప్పండి మా. డౌట్ చెప్పండి. మ్యామ్ మాడ్యూల్ 1 నుంచి మ్యామ్. మాడ్యూల్ 1 లో క్వశ్చన్ బ్యాంక్ డౌట్ మ్యామ్. which question? Module 1 మా. I'll discuss everything. Don't worry about that. Okay. ఫస్ట్ I started ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేశాం కాబట్టి దీన్ని స్టార్ట్ చేశాను నేను. లిస్ట్ టపుల్స్ వరకు ఇది కంప్లీట్ అయ్యి మాడ్యూల్ 1 మాడ్యూల్ 2 కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లారిఫైడ్ టు యూ. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. Ma'am, I have a doubt, ma'am. చెప్పండి మా. Ma'am, if this question comes in exam, ma'am, what should we write as the answer, ma'am? Final answer only should we write, or for every step we have to print down? ఆన్సర్ చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాము. అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఇది తీసుకుంటారు. సారీ, ఇక్కడ పైన ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుకోండి. ఫైండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాము. ఈచ్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏంటో రాయాలన్నమాట మీకు. ప్రింట్ LST2 అంటే LST2, ప్రింట్ LST3 అంటే LST3 లో ఏం వస్తుందో అది ప్రింట్ చేయండి. డిలీట్ LST2, 4 అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఈ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత LST1 లో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ LST2 అది ప్రింట్ అది చెప్పాలమ్మా. క్లియర్? అన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు. ఈచ్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఏంటో మీరు చెప్పాలి. అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే రెస్పెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటి అని. అవుట్పుట్ అంటే ప్రింట్ రాస్తే ఏమవుతుంది అని మీకు అంతే మీనింగ్. ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఏంటంటే నేను అవుట్పుట్ చూపించాను కదా మీకు. ఇక్కడ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇది ఫస్ట్ అవుట్పుట్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ చేస్తే కంప్లీట్ గా డిలీట్ అయింది కదమ్మా. ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఎంటైర్ లిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ డిలీటెడ్ అని.
including the list name. Including the list name. Okay, ma'am. Okay, like that. For question number 4, we should just write the last answer, ma'am, which we got. Yeah, last answer. You can write it as a entire list is going to get deleted and trial. No, ma'am, for the 4th question, ma'am. Fourth question. Fourth question means here, this one. Yes, ma'am, that 4th question. Delete list one. No, not in the second bit, ma'am. Direct to 4th question. Fourth question kellara ippudu meeru. Idena print list after doing the following operations. Yes, ma'am. Last you should write only the answer as 63700 First ఇది రాయాలమ్మా 10 యాడ్ చేసి సెకండ్ దానికి 1 మా థర్డ్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ చేశాను కదా 100 ఇది మీకు ఆన్సర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి ఓకే ఓకే క్లియర్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ కి కౌంట్ 1 థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ పాప్ చేశాక ఇది అవుట్పుట్ మా క్లియర్ Okay, ma'am, understood. Hope you understand, no? Don't worry, tomorrow I'll again show the outputs. I'll close ma, faculty might be waiting. Okay, ma'am. Any doubts are there? I'll clarify tomorrow's class. Okay? Thank you and all.